casa podrás reflexionar con los martes de ciencia, a través de las conferencias de Universidades por la Ciencia que emitimos todos los martes en punto de las 12 horas. Disfrutarás con la segunda edición del ciclo de documentales Nuestra Nueva Realidad, emitido en conjunto con TV UNAM los jueves a las 17:30 horas. Para reflexionar, tienes las actividades del Corredor Cultural de Autonomía sobre las afectaciones de nuestra nueva realidad en distintas disciplinas. Y como cada mes, sigue las conferencias de Ante la Nueva Realidad, Hablemos de Cultura. Sigue nuestras redes sociales y no te pierdas ningún detalle en www.fundacionunam.org.mx. La búsqueda de vida en el universo es una apasionante aventura científica. La astrobiología y sus ciencias asociadas investigan el origen, evolución, distribución y futuro de la vida en el universo, lo que nos llevará a comprender mejor cómo surgió la vida en nuestro planeta. Y cada vez más nos acercamos al anhelado hallazgo de vida, tanto en el sistema solar como en otras partes lejanas del universo. Bienvenidos al ciclo de conferencias de Universidades por la Ciencia, organizado por Fundación UNAM y el conjunto de universidades del Consorcio Universidades por la Ciencia en México y también en Estados Unidos, Reino Unido, España, Brasil, Chile. Les agradecemos que nos acompañen semana a semana. El día de hoy tenemos una conferencia muy especial a cargo de la profesora Ivette Fuentes, quien está en la Universidad de Southampton en el Reino Unido. Y la conferencia es sobre la metrología cuántica puede resolver los problemas fundamentales en física. Es una conferencia muy interesante que ilustra un tema que tiene un grado de dificultad alto y un potencial extremadamente grande. Es una de estas áreas emergentes de la física que abren un sinfín de posibilidades. Y la doctora Ivette Fuentes es especialista en mecánica cuántica relativística y sus aplicaciones en una gran cantidad de temas, incluyendo teleportación, información cuántica, y vamos a poderlo observar en la conferencia. Nos acompañan, además de la profesora Ivette Fuentes, el doctor Luis Silva, del IMAS en la UNAM, es coorganizador de este ciclo, la doctora Elena, que es la directora del Centro de Estudios Mexicanos en Arizona, Tucson, UNAM, y la doctora Araxi Urrutia del Consorcio de Universidades por la Ciencia, y nuestro presidente de Fundación UNAM, el licenciado Dionisio Meade, y la directora ejecutiva de Fundación UNAM, Araceli Rodríguez. Les agradecemos muchísimo esta invitación y con mucho gusto le paso la palabra a nuestro presidente de Fundación UNAM. Este ciclo de conferencias es de las prioridades, de las actividades prioritarias de nuestra Fundación UNAM. Muchísimas gracias.
Muy buenas tardes, es un gusto saludar nuevamente a nuestro auditorio y darle la bienvenida a la doctora Ivette Fuentes de la Universidad de Southampton, que nos va a hacer ahora una presentación muy relevante de cómo puede la metrología cuántica contribuir a resolver los problemas en la física fundamental. Y esto ilustra qué importancia le estamos dando a la ciencia en esta etapa de lo que hemos llamado la nueva realidad. Yo creo que algunas de las lecciones esenciales que nos dejó la pandemia es que hay que tomar la ciencia en serio y que justamente los postulados y las enseñanzas de la ciencia hay que tomarlos en cuenta para poder enfrentar con mejor instrumental, con más conocimiento y con más capacidad nuestro futuro. Nos da mucho gusto además que nos acompañe, como siempre lo hace el doctor Jaime Urrutia, desde sus varias facetas como integrante del Colegio Nacional que se ha sumado a este esfuerzo, desde la Junta de Gobierno de la UNAM y además como integrante de nuestro consejo, a la doctora Araxi, a Elena, quien nos acompañe, al doctor Luis Silva de Limas y a la propia Elena, que desde Arizona lleva también el Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad, y a la propia doctora Ivette Fuentes, que hoy nos hará la presentación. Subrayar la importancia de este consorcio. Yo creo que hemos dedicado a temas muy vinculados con el planeta, muy vinculados con la ciencia, con los avances que se pueden hacer en particular en la física y en la química, y cómo podemos, en la matemática, y cómo podemos ir aprovechando todo este instrumental para avanzar más en el conocimiento científico. Yo creo que tenemos que felicitarnos de que se haya establecido este consorcio. Uno de los desafíos, ustedes recordarán, de la pandemia es que habíamos quedado incomunicados, estábamos todos encerrados en un confinamiento que nos ataba las manos, y justamente una iniciativa como esta lo que vino a hacer es poner en contacto a científicos, académicos, estudiantes, de jóvenes de muy distintas partes del mundo que van siguiendo esta temática que se ha venido elaborando entre todos y que está permitiendo que se comparta el conocimiento en muchas partes del mundo casi de manera simultánea, en tiempo real. Esta es la gran oportunidad que nos ofrecen las redes y las posibilidades de información que hoy tenemos y que tenemos que celebrar. Otras veces hemos expresado, yo lo reitero, que ojalá estas presentaciones motiven a muchos más jóvenes a realizar sus estudios alrededor de estos temas. Las capacidades, conocimiento cada vez más profundo y además con descubrimientos también cada vez más recientes, abren un universo inacabable de conocimiento que ojalá se motive para que muchos jóvenes dediquen su trayectoria profesional a realizar estudios en estas materias. Celebramos por eso la presentación que hoy nos hará la doctora Ivette Fuentes y agradecemos a todos que estén participando activamente en estas pláticas. Creemos que es una gran oportunidad, creemos que nos abren las puertas del conocimiento y que se abren de manera simultánea en muchos espacios, en todas las universidades del consorcio, y que esta ha sido una buena muestra. Como mencionaba el doctor Jaime Urrutia, hemos tenido presentaciones de especialistas formidables de la propia UNAM, del Reino Unido, de Estados Unidos, de Brasil, de España y otras más, que se han sumado a este esfuerzo de conocimiento, a este esfuerzo de compartir la ciencia y a este esfuerzo sobre todo de invitar a la investigación a que más y más jóvenes se puedan sumar en este esfuerzo que nosotros llamamos en la Fundación, a través de las becas que otorgamos, a cambiar sus historias de vida y a que cambien no solo las propias, sino las de la propia investigación científica con las aportaciones que puedan realizar una vez focalicen su esfuerzo profesional al conocimiento de estas materias. Muchas gracias a todos, les damos la bienvenida y esperamos con el mayor interés la presentación que nos hará la doctora Ivette Fuentes. Gracias de nuevo. Muchas gracias. Doctora Centeno, tiene el micrófono. Sí, muchas gracias. Bueno, primero que nada, felicitar a Fundación UNAM y a todas las universidades que están participando en este consorcio por la ciencia. Creo que estoy de acuerdo con el licenciado Meade. En estos tiempos es fundamental consolidar el acercamiento hacia los jóvenes para inspirarlos a continuar con sus estudios. Mostrar que la ciencia, además de ser interesante, es divertida y es una muy buena vocación de vida. Pero en particular quisiera yo felicitar a Ivette Fuentes, a la doctora Ivette Fuentes,
por el hecho de que no nada más es una extraordinaria y destacada investigadora en física, sino que también es un gran ejemplo para las mujeres mexicanas y para las niñas mexicanas, hablando sobre el desequilibrio que hay entre el número de mujeres que se dedican a las ciencias físicas, matemáticas, tecnologías e ingeniería. Bueno, tenemos aquí a la doctora Fuentes como un ejemplo a seguir. Esperamos contar con su apoyo para que en un futuro no muy lejano nos pueda también dar conferencias, en particular para las jóvenes mujeres que están pensando estudiar licenciaturas de esta naturaleza, y pues decirles que sí se puede y que se pueden hacer carreras exitosas. Muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias por permitirme decir estas palabras. Muchas gracias. Y le pasamos la palabra al doctor Luis Silva, que nos hace la presentación de nuestra conferencista el día de hoy. Sí, muchas gracias. La carrera de Ivette es muy destacada, se puede hablar mucho de ella. Voy a ser muy breve para darle la palabra a ella y que presente su ponencia, que sabemos es muy interesante porque yo he oído varias de sus ponencias anteriormente y sé que es muy buena en esto. Ella estudió en la UNAM, en nuestra universidad. Después hizo su doctorado en el Imperial College. Ha estado en varias posiciones postdoctorales en el Perimeter Institute en Canadá, en la Universidad de Oxford, en la Universidad Técnica de Berlín. Ha recibido múltiples premios, distinciones, becas, financiamiento para desarrollo de proyectos de investigación. Uno de ellos es el que otorga el Foundational Questions Institute. Ha sido cofundadora del Instituto Penrose en el Reino Unido y pues tiene una destacada trayectoria en la mecánica cuántica, en problemas de entrelazamiento cuántico. Estudia cómo fenómenos relativistas afectan el entrelazamiento y ha planteado problemas de medición de entrelazamiento y cómo es afectado cuando medimos este entrelazamiento en marcos de referencia no inerciales. Esta forma en la que es afectado el entrelazamiento permite hacer mediciones indirectas de varios fenómenos físicos y creo que es en esta dirección en la que nos va a hablar Ivette. Y bueno, sin más, pues le doy la palabra a Ivette para que haga su presentación. Muchas gracias, Ivette, por participar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, es de verdad un honor enorme para mí que me hayan invitado. Muchas gracias por la presentación tan linda que me han dado. Y bueno, pues sí, me gusta muchísimo participar de cualquier manera, contribuir a la ciencia en mi país, así es que bueno, es un gusto enorme. Y bueno, un poco tocando en el tema de Elena, que hablaba sobre la mujer mexicana, pues en alguna otra ocasión tal vez podamos hablar más del tema, y hoy solo les quiero mandar un simple mensaje, digamos, a las mujeres mexicanas, pero también a los hombres en general. Es que no presten mucha atención cuando la gente les diga que no se puede hacer esto o no se puede hacer lo otro, o que tú no puedes, porque a mí eso me ha pasado, no sé por qué, desde que soy muy joven, siempre se me dijo, no vas a poder, y la verdad es que lo mejor que he hecho en mi vida ha sido no escuchar eso. Hace poquito me acaba de pasar también un colega, porque ahora tengo otras planes ambiciosos, y me escribió
una página de por qué no podía yo hacer eso, y bueno, pues ya me dio risa, porque después de tantas veces que he ignorado ese tipo de comentarios y he creído en lo que yo quiero, en tener mis objetivos claros, también realistas, pero eso es lo único que les quiero dejar en ese tema. Ahora voy a hacer un salto al inglés, porque bueno, también les sirve a todos los estudiantes como científicos. Las charlas se dan generalmente en inglés y creo que es buena práctica, y también después de tantos años en el extranjero me salen mejor. Así es que voy a hacer el cambio y a subir mi charla. Oops. Okay. It's going to be funny to switch to English after speaking in Spanish, but well, I'll try. So as Luis was saying, I'm going to talk about how we can use quantum systems to perhaps solve some of the biggest questions that we currently have in fundamental physics. So I want to start by acknowledging all the wonderful contributions from my former postdocs and PhD students, as well as my collaborators in theory and in experiment. So there are many interesting fundamental questions in physics that are still open. For example, what is the nature of dark matter? From observations from telescopes, we can see that galaxies rotate in unexpected ways that doesn't coincide with the predictions of general relativity. So we assume that there's something we don't understand that we call dark matter because it interacts gravitationally. So that's an interesting question to find out what dark matter is. Another interesting question would be, is dark energy driving the accelerated expansion of the universe? So with our telescopes, we see that galaxies separate from each other. So the universe is not only expanding, but it's under an accelerated expansion. And this, again, can't be explained with just general relativity. And people have come up with the idea of using dark energy as a source of an expansion of the universe. We want to understand better the physics of the early times of the universe, and also some of the principles of general relativity, like the equivalence principle. We don't know if it holds in quantum systems. So underpinning many of these difficulties is the fact that quantum mechanics and general relativity seem to be incompatible. So at the time, we have theories that try to explain the interplay of quantum theory and general relativity, but these are like pieces of a puzzle that don't really fit in together. And the main problem that we have so far is that we don't have experiments and instruments that allow us to explain physics at these scales. So let's talk a little bit about quantum mechanics. So in quantum mechanics, time is absolute. That means that all observers that describe an experiment have clocks that tick at the same rate. So the clocks might show a different time. Like, for example, me being here in the UK, it's past 5 o'clock, and in Mexico it's 11 o'clock, but your clock and my clock tick at the same rate. Space and time are very different notions, and even if you talk to children about that, they would describe, even if they find it difficult to put into words, is that space and time in our experience are very different things. And one of the consequences of quantum mechanics is that you can put one particle, for example, an electron, in two different places at the same time. Now, here I want to be careful because that's what the mathematics say. The state of an electron is described by a mathematical function that we call a wave function. And this function says that an electron can be in two places at the same time, but we're not really sure that this actually physically happens, or if it's more the mathematics
that behave in this way. So that's where interpretations of quantum mechanics come about, which is a field of research within quantum mechanics, figuring out really what is the interpretation of the mathematics. But mathematically, the wave function would allow for these superpositions in space. So at one time, you could have a superposition of an electron in two different places, which is something completely different to what we experience in the classical world. Now let's switch to general relativity. In general relativity, time is observer dependent. This means that if you're in a rocket moving with respect to me, your clock is going to be ticking at a different rate from mine. And then you get this very famous effects from general relativity, like the twin paradox, in which you have twins, let's say on Earth, and one gets on a spaceship and travels, accelerates, and comes back and ends up being younger. That is because clocks tick in general relativity at different rates. And one of the most radical things that Einstein taught us is that space and time are not really different, and that they actually belong together in a higher dimensional object that we call space-time. And space-time tells us about how mass curves the space-time. So, for example, if you put the sun, the sun is in space, and you would see that planets move in circle trajectories around the sun because the presence of the mass curves space-time, and that makes particles move in these curved trajectories. If you had a flat space-time without mass, then any mass would move in a straight line. So curves are sort of straight lines when you have mass curving the space-time. So you can imagine putting a big ball in a cover or something like this, and it would bend. So it's similar, but in a higher dimension, 3 space and 1 time dimensions. In general relativity, because you have the curvature of space-time, time can flow at different rates in different points in space. So one of the things that we don't understand, how is it possible to, on one hand, with quantum theory, have particles being in 2 places at the same time, whereas in general relativity, time flows at different rates in different points in space. And we don't understand how these 2 effects interplay. So a big question in physics right now is, should we quantize gravity or should we gravitize quantum mechanics? This basically means, should we keep the principles of quantum mechanics, say superposition, and change general relativity to fit in? Or vice versa, should we keep the principles of general relativity, like, let's say, for example, the equivalence principle, and then change the quantum mechanics in order to fit in? Most likely, we'll have to change both in some way, but what we really need is experiments to tell us what are the main notions, the fundamental notions that we should not change. Because there's a lot of work to have been done theoretically, and we do not exactly know which is the right path in order to bring these 2 theories together. In my opinion, the most important question that we have at the moment is if space-time can be in a superposition of 2 different configurations. So imagine you have a big mass, and the mass curves space-time. Now, if you can put the mass in a superposition of 2 different places, that would curve space-time, and then that would be like a quantum gravity effect, in the sense that the gravitational field could be in a superposition of 2 different configurations. And we don't know if that's possible. We know the electromagnetic field can do that. So if you had a charge and you put it in a superposition of 2 different places, the electromagnetic field that it emanates would be in a quantum state. And we've measured quantum states of light in the laboratory in many experiments. This is a beautiful field called quantum optics. But the big question right now is, can gravity be quantized or not? So when it comes into the interplay of quantum mechanics and general relativity, we don't have instruments, we don't have experiments. So I like to put this slide to discuss this, because
I like to think about how was it when humans were trying to make sense of the, say, the history of the universe without any instruments. So people would look at the skies, and the only thing you could see with your bare eyes are the stars. And what sort of theories could you come up to describe the universe by not having instruments and just looking at the sky with your bare eyes? So if you think about the interplay of quantum mechanics and general relativity, that is exactly at where we are at. We're not able to look into those scales. Now, Galileo invented the telescope, and then telescopes have developed through the years into very, very precise instruments. And now we can see that there are galaxies, that the universe is expanding, and that not only the expansion is there, but it's also accelerated and so on. And then we can come up with much more meaningful theories of cosmology and so on. Same thing with the microscopic world. The Greek came up with the idea of the atom, but it's not until you build a microscope and you can look at the atoms that you can start doing some serious atomic physics. So this is something that I'm very passionate about. I think first you build the instrument and you do the experiments and you look into those scales, and then you can do, the more significant theories. Now, this is not exactly just like that, because you always need an interplay between theory and instruments. You can't build a telescope with some idea of what you want to do. So you need a patch of a theory or a part of a theory to design an experiment, to design an instrument. Then you build the instrument, and then you have to refine your theory. And this interplay, this feedback between the instrument and the theory is what really allows you to make a lot of progress. And you've probably heard about all the wonderful things that are happening today with quantum technologies. So quantum cryptography, for example, aims at distributing, using quantum properties, communications and satellites that are secure. They can't be violated. You can't have an eavesdropper without noticing, and so on. So there's a lot of advantages that quantum technologies can bring into communications and computation and metrology. Metrology is the measurement of physical parameters like time, like temperature. And now we're at the brink of the explosion of quantum technologies. And it's been possible to do that because this has been a field that has benefited from this feedback between theory and experiment. So what I'm trying to do in my group is I'm trying to develop the first instruments, the theory. I'm a theoretician, so propose the first instruments that will allow us to see into these new scales where we've never seen before, where we probably will find new physics, and have the interplay of quantum mechanics and general relativity. So when we think about quantum physics, it's usually we think, well, this is the physics that describes very small scales where electrons and atoms live. And usually we think about quantum theory describing the physics of a few particles. Then when we think about general relativity, that's the opposite end of the large scales, starting from the solar system into the galaxy, the local galactic group, and beyond. Of course, general relativity doesn't explain everything, and that's why we have things like dark energy and dark matter. But it's usually related with large scales. But I want to show you how there's been recently very interesting experiments that actually show how these lines become blurred, where you define that quantum mechanics becomes relevant and where general relativity. So a few years ago, in 2016, a Chinese group launched a satellite, which is called MICUS, which is exclusively there to do quantum experiments. So they're interested in quantum cryptography, as I mentioned, and distributing entangled states. These are quantum states that have special correlations across very large distances. So they've been able to distribute quantum states across 10 to the 3 kilometers. So this notion that quantum physics only applies to the very small now
we understand that this is not the case because we're able to put, for example, photons in superpositions of two different places at these super huge distances. Now, at the scales where satellites operate, relativity kicks in. And we know that from GPS. So in our phones, we have our GPS that helps us guide ourselves in the street and so on. And it has a precision of meters, centimeters in some cases. And that's thanks to corrections due to general relativity. So the time clicks at a certain rate on Earth and at a different rate in a satellite. So this is called time dilation. And our GPS needs to make corrections due to this time dilation in order to get the precisions that we have. Now, if we're going to distribute quantum states and put photons in superpositions across different cities and satellites on Earth, then it becomes interesting to understand how does the curvature of the space-time of the Earth affect these quantum states. And this is another line of research that I'm not going to talk about today, but I have a series of papers on trying to find out how the curvature of the space-time affects quantum communications, quantum teleportation, quantum cryptography, and how can we use the states to measure, for example, the space-time parameters of the Earth. Another way in which quantum experiments are reaching relativistic effects are by becoming very massive. So when we talk about putting a particle in a superposition of two different places, the first experiment done in that direction was 90 years ago. And people start doing that with electrons. And then the systems became bigger, atoms, and so on. Nowadays, one of my colleagues, Markus Arndt in Vienna, I spent 3 years within his group in Vienna, also with Anton Seilinger, who's doing the experiments in space. And they are now able to put molecules, actually there's like keratin and that sort of molecules in these superpositions. These are the biggest massive systems in superpositions that consist around 10 to the 4 atoms. And the question is, if they become more and more massive, can we still have these superpositions? So Roger Penrose says that at some point when the system becomes massive, gravity kicks in, the self-gravity kicks in and collapses the wave function. So he says, no, you can't have quantum gravity, or at least not at scales that you can observe, because when things become massive, then they can't be in these quantum states anymore. So I've done some work with him in which we have proposed using these systems called Bose-Einstein condensate to test his theoretical predictions in this direction. So a Bose-Einstein condensate is usually 10 to the 5, 10 to the 6 rubidium atoms, let's say in a chamber like the one you see in this slide. But with hydrogen, you can go up to 10 to the 10 atoms. And when we had our ideas before that quantum mechanics applied for a few particles, where now Bose-Einstein condensate has shown us that this is not the case. You can have that many particles in a quantum state. So basically what they do is in this vacuum chamber, they trap the atoms, and then with lasers, they cool them down, and they reach 0.5 nanokelvin temperature. So this is the coldest thing we can make in Earth. And at that very cold temperatures, the wave functions that describe the quantum state that I mentioned, for each particle, they all overlap, and the whole thing behaves like a big quantum system. So again, when you have that many atoms, you start coming to a point in which you will reach the effects of gravity and relativity. Another set of experiments where we're reaching scales in which quantum mechanics and general relativity will start to interplay is with quantum precision. So the best way that we have of measuring time is using atomic clocks. So these are clocks that you describe as a two-level system, and they interact with fields, and they have an dynamical behavior, which is periodic in time and works as a clock. And they have huge accuracies, 10 to the minus 18. So if you
Dave Wineland, who's a Nobel Prize in NIST in the US, did a beautiful experiment. He didn't get the Nobel Prize for that, but he did this beautiful experiment in which he put an atom and then put a second one 33 centimeters above, and he demonstrated time dilation. So when I started to tell my colleagues in gravity that I wanted to use quantum systems to measure things like curvature and space-time parameters and so on, they laughed at me because they said, no, at those scales, space-time is basically flat. But what they didn't know is this incredible amount of precision that quantum systems can reach. And if you go beyond, and this is what people are starting to do, this 10 to the minus 18, you can start seeing it at very small scales. So at the moment, it's possible to see how the time ticks differently on clocks within 1 centimeter. And atomic clocks are many atoms in a potential. So if you go beyond this 10 to the minus 18, within your clock, which are many atoms in a trap, you will see that the atoms on the top and the atoms at the bottom tick differently. So the whole notion of time becomes unclear, especially if you put the system on quantum states. So that's another area of interest, and I have a number of papers also in the direction of trying to understand time and clocks in the overlap of quantum mechanics and general relativity. So the main thing is that like I said, I think all of these experiments are maturing to a point in which we will be able to start exploring experimentally these scales. And that is what I'm trying to push, because I think that doing theory will become very interesting once we have some answers from the experiment, like I said before, in the direction of what are the principles that we should keep and which ones are the ones we can get rid of. So, so when we think about using quantum systems to measure parameters, it could be time, temperature, the amplitude of a gravitational wave, we consider a system that's quantum. It could be a spin 1/2 particle, but it could also be a Bose-Einstein condensate. And you can prepare them in many different states. And you have to pick a good state. So quantum metrology gives you a strategy to pick optimal states of your system. Then your system interacts. So for example, a spin 1/2 particle could interact with a magnetic field, and then the final state of your particle would encode the strength of the magnetic field. I'm going to look at the case in which the Bose-Einstein condensate interacts with a gravitational wave, and then the final state of the gravitation of the Bose-Einstein condensate encodes information about the amplitude of the gravitational wave. And in quantum metrology, what we do is that we take the final state that has a parameter and we compare it with one which is infinitesimally close in the parameter. This we call a fidelity. If this fidelity is equal to 1, the states are the same and you cannot estimate the parameter. And in the measure in which this overlap, this fidelity is smaller than 1, then you can estimate very well. So in quantum metrology, the error in estimating a parameter, let's say the amplitude of the gravitational wave, is bounded by the number of measurements that you can make. And this function, which is called the quantum Fisher information, that basically compares these two states. So the usual way in which people use quantum systems to measure gravitational effects is with the atom interferometer. So with an atom interferometer, you have, let's say, 10 to the 10 atoms, but in free fall, not trapped in the BC, and you throw them into the interferometer. So this means you use lasers to put each atom to go through 2 different trajectories at the same time, and then you recombine them at a point. So I say here that it's a single particle detector because they prepare the system in such a way that they avoid interactions. So each atom is independent, and then it recombines, bringing the trajectory together. The atom interferes with itself at one point. And because the trajectory is slightly different, it picks up information about the local gravitational field. And that's how you make a quantum gravimeter. You estimate gravity. So I call it interferometry in the spatial domain because each atom is in 2 places at the same time.
And the precision is limited by how big the interferometer is. So this is the equation that tells you what the precision is, and it depends on the number of measurements you make. This is the mode number, but this is the most important thing, is the time of flight squared. Basically means the bigger you make it, the more precise it is. And if you shrink it, you'll lose precision. And I say here that it's compatible with Newtonian physics because usually we describe this sort of system with quantum mechanics, which the Schrödinger equation, in which with Newtonian physics, you don't have these incompatibilities that we were talking about. But if you wanted to go beyond that into general relativity, then you start having all these incompatibilities that we just mentioned before. So in order to make precisions bigger, people are trying to make very long time of flights. So this is my colleague, Philippe Boyer, and he made a wonderful experiment putting an atom interferometer in a plane. And he's really an amazing personality because he didn't only do the experiment, but he flew the plane as well. So they took the plane up and then let it go in free fall, and then got higher precisions by getting these long time of flights. Philippe Boyer also has an amazing experiment in France, which is 500 meters underground. He has an atom interferometer in which each branch of the interferometer measures 300 meters. So here you can see the tunnel. It's a massive experiment. Another colleague of mine is Ernst Rassel, and he has a tower in Germany that measures 20 meters, and he drops the atom interferometer through this tower to get these longer sizes. And they can go bigger. There's in Germany, I saw at Humboldt University, they showed me how they're building an atom interferometry in a rocket. And with light, this is not with atoms, there's these plans of having LISA in space with super long branches. And of course, there's LIGO, where the branches to detect gravitational waves with light measure 3 kilometers. But I want a gravimeter on my phone. So this has many applications. For example, if you were able to measure the gravitational field very precisely, you could find oil, you could find gold, you could find water, you could find, it has applications in archaeology because you can find structures underground. London, the city of London, spends millions every year trying to find pipework under the streets of London, because when the city was built, they had the pipes, they didn't have maps, and now they have a big problem with that when they have problems. So having a very sensitive system to see underground would save the city of London millions and have many other applications. But in order to do that, you want to have it portable. You don't want to have very high precision by going bigger. You want to be able to have very high precisions and yet shrink it and put it into your phone. So you saw the equation I showed you is very simple. It doesn't give you room to do anything. So you have to change the paradigm in order to be able to do that very precisely. The current methods for gravimetry that are classical don't have the precisions that you need to do the sort of things I'm talking about. And they're also very expensive and destructive. So it would be wonderful to have a non-intrusive portable gravimeter that would allow you to see these structures underground. So one of the things that I've done more recently has been changing the way that we measure gravity that would allow you to shrink these gravimeters. And I'm going to show you what the basic idea under this is. Before I show you our idea, there has been some work in trying to miniaturize detectors. So, for example, there's a hub in quantum technologies here in the UK that is working exactly on the problem of miniaturizing detectors, but they haven't changed the paradigm. Basically, it still works with the time of flight. One of the things people do is that they interact with fields with the atoms in order to slow them down and try to increase the time of flight. But the actual idea hasn't changed. So although you can get improvements, at some point you won't be able to really
miniaturize things while getting high precisions. So what we proposed is, instead of having the atoms in free fall, we want to trap them in a box. So in atom interferometry, you have that the atoms don't interact. Each one is independent of the other. You avoid interactions. But if you trap them in a box, they're going to collide and they're going to interact. And we're going to use that interaction. So what you get is that the atoms get collective excitations when they interact. So they don't behave independently, but you have the whole set of atoms, let's say, oscillating collectively. And these modes of oscillation are sharp in frequency, but the atoms, well, this is something interesting that you get in quantum mechanics, that if you have a state that is precisely determined in space, it's delocalized in frequency, or if you have it precisely with a sharp frequency, it's delocalized in space. So this is an experiment. This is a picture from an experiment that was made in Cambridge, in which they put these atoms in a box potential. And the atoms here they have, like in this picture, maybe 10 to the 3 atoms, and they're completely delocalized in this volume. Now, when they are interacting, you can prepare them in very sensitive quantum states. These states are called squeeze states, and they involve something called quantum entanglement. But I'm not going to go into the details of that. I think what you need to take message home with this is that these quantum states are very precise. So now, distinguishing with atom interferometry, I call this frequency interferometry, because instead of doing the interferometry in space, now I'm going to do them in frequency. These modes interact with each other at all times within the box. So now when you have the interferometer in space, it's limited by how big it is. But now I have an interferometry in frequency, which is basically making interferometry in time. And then it's going to be limited by how long these quantum states live. So if I can find a way of having these quantum states live long, then I would be able to get very high precisions. Maybe I won't go into more details of that. Just say that I didn't use quantum mechanics to develop this idea. I used a theory that's called quantum field theory in curved spacetime, which allows you to bring quantum mechanics and general relativity in a compatible way at very low energies where these experiments play a role. Now, maybe it would be interesting to make a comment about Mexico, which is these systems, a Bose-Einstein condensate, is not very expensive as compared to other systems like, well, LIGO, for example, for detecting gravitational wave. Well, every detector costs billions of dollars or of euros. A Bose-Einstein condensate, let's say, if you wanted to build it from scratch, and taking into account, let's say, 4 years of work for a PI and postdocs and students, and so the whole thing would perhaps go up to 3.5 million pounds or something like this. These are very different scales. And actually, in Mexico, there are already labs. For example, Rocío Jauregui has been pushing this initiative and have brought very talented Mexican scientists, some of them that were like Asaf, oh gosh, I forgot his last name. He's going to kill me. He was trained in Nottingham and then did a BC in Nottingham and then went back to Mexico and so on. So in Mexico, there's already several people that are able to do BCs there. So I see that this would be a possibility given let's say, that the system is not as expensive as others for a good line of research to push. And also maybe using the idea that, the fact that this also comes from a Mexican creating these new ideas, it would be nice to work together, I think, in order to demonstrate some of these things in the laboratory in my country. That's something I would like very much. But okay, that was like, I'm deviating. So as I said, I was using quantum field theory in curved spacetime. So let me tell you briefly what this is about.
general relativity predicts that the space-time bends. So in that sense, we have a classical background, and it means like it's not quantum gravity, it's just the classical gravity described by general relativity. And then we describe how fields live on it. So not individual particles, but fields like the electromagnetic field, like light. And so we study things like changes in space-time due to, let's say, moving masses could produce changes in the quantum states of light, that sort of thing. So this theory has not been proved in the laboratory yet. Quantum field theory has been proved in the flat case in CERN and Fermilab and many places, but not the curved case. And very famous predictions of the theory are Hawking radiation of black holes. So what we're proposing to do in the lab would be also one of the first demonstrations on some basic features of quantum field theory in curved spacetime. So I developed this idea of frequency interferometry for many years now, and I've seen at different applications. So the one I'm going to be talking about more today is how can you measure continuous source gravitational waves with that. So these are not gravitational waves like the ones LIGO detected, which were the mergers of black holes, which are very short-lived, but these are long-lived gravitational waves like the ones that could be produced by neutron stars and spinning with anomalies. I've also proposed some ideas on how to constrain models for dark energy, measure proper accelerations. I have a patent that so far is going very well on how to measure the local gravitational field and its gradient, and this is for miniaturizing the detectors in the future, hopefully putting them in a chip, and also some proposals for dark matter. So it has many applications, both commercially but scientific as well. Let me check on how we're doing with time. So I'm sort of running out of time, and that's good because this is a part where my talk gets a little bit more technical. So I'm just going to go through my slides and maybe think about some basic points I want to stress, but then we can just go into questions because this is all a bit more technical, the mathematics of a BEC and how you can describe it in a fully relativistic way. And well, the basic mathematical tools that we use are the Klein-Gordon equation. If you're familiar with that, it's an equation that allows you to treat time and space interchangeable, so it's compatible with general relativity. And well, it's quite a involved thing mathematically. But if you look at the modes of vibration of the phonons in this trap that I showed you, they go like the speed of sound in the system divided by the length. And this speed of sound, you pick two modes that resonate with a gravitational wave. So that is kind of our study of that. And that I'm going to jump because it's a bit technical. This is the sensitivity that we get. And it depends on many things. It's not a simple equation. It depends on the mass of the atoms, of the size of the system, on the scattering length of the interactions with the atoms, of the number of atoms in your system, the time that of integration, the phonons' lifetimes. It's complicated, but we did some numerical work optimizing on these parameters and found for frequencies how high the sensitivity is. So you get better sensitivities when you have higher photon times. But this is a prediction of a model of gravitational waves by neutron stars, and the characteristic amplitudes they're predicted to have range between 10 to the minus 22 and 10 to the minus 24. And you can see that in principle, our detectors should be able to reach those scales. This is comparing with LIGO. So LIGO operates optimally between a few hertz and 10 to the 3, then loses precision. So we would not be competing with LIGO. Our proposal works for higher frequencies where you have more like exotic sources for black sources, but one of these could be dark matter. So at the moment, I have a Mexican student from CONACYT, Hector,
And his project is about helping me use this BEC to measure, to look at some of these signatures of ultralight dark matter. So this is where CERN has been looking for dark matter, is at these energy ranges, and they didn't find anything. And if they would like to go beyond that, they would have to build a bigger accelerometer, which would cost around 60 billion euros, I think. So people are looking into other possibilities. So this would be single particle events of dark matter. And now they've been looking at collective behavior. And this is the energy ranges where they think they might find something. And we plotted what energy ranges would our proposal be able to detect or constrain dark matter models, and it would be in this area here. So again, this, as compared to that, would be a very cheap way of searching for dark matter. People usually say it's crazy. How can a very small thing detect gravitational waves? Because the precision in LIGO goes like delta L, how much the arm of the interferometer changes. And a gravitational wave changes an arm of LIGO, of the interferometer, by a fraction of the size of the nucleus of an atom, that small. And that's why the length of this interferometer has to be of 3 kilometers. However, I'm not using interferometer in space. I'm using interferometer in frequency, and I'm actually using resonance. So you know resonance by pushing children in swings in the park. If you hit it with the right frequency, you can make the amplitude go very, very high. If you hit it with the wrong amplitude, with the wrong frequency, you could stop it. So that's why we're finding modes of this BEC that resonates with the gravitational wave, and that amplifies everything. So there were some instruments built to detect gravitational waves that used resonance in the past, called Weber bars, but they were very cold. But a BEC, as I mentioned before, can reach 0.5 nanokelvin. So this is 10 orders of magnitude colder than what they did back then, which brings it to the quantum regime. So basically, it's like a quantum Weber bar, and that's why you could do it at such small scales. So because I want to take some questions, I think I'm going to jump this about work in 3D, about how you maybe use, because you could, since they're cheap, there could be many around the world, and they're also very versatile, and you could put them in spherical shapes, ellipsoids, pointing in different directions, and hopefully this will help improve the resolution, because right now gravitational wave detectors have not so good resolution, and by gaining more information, you might be able to contribute into getting better localization and resolution. This is a bit about the work with the screen fields, but I'm going to jump it. And I'm just going to finish again, reminding you that there are these very interesting scales at which we expect quantum effects and relativistic effects to interplay. And at these scales, there are a lot of the interesting questions and fundamental questions in fundamental physics that we haven't been able to answer. So we're hoping that proposals like ours will be able to be done in the experiments in the near future and help us develop this feedback between theory and experiment that I think will lead to some breakthrough. And I'll stop here. Thank you very much. Muchas gracias, Ivette, muchas gracias. Tenemos algunas preguntas. Pregunta Araxi. Dice que bueno, no sé, te lo leo en inglés. Dice, in a previous talk, the speaker told us about GPS, that GPS would be wrong if we did not know about the general theory of relativity. And this was mentioned again today, but why? So, la pregunta es ¿por qué necesitamos estudiar relatividad general para que el GPS funcione correctamente? Sí. Bueno, no es que estuviese mal, es simplemente que la precisión no sería suficiente. Entonces, el GPS te podría decir, digamos,
dónde estás dentro de, no sé, kilómetros o algo así, no con mucha precisión. Ahora tiene muchísimo más precisión dentro de metros, en algunos casos puede ser hasta más que eso, pero para hacer eso necesita considerar, el GPS funciona mandando señales entre los satélites y la Tierra, señales electromagnéticas, pero esas señales tienen que estar sincronizadas y un reloj en la Tierra hace tic diferente a un reloj en el satélite. Y si no tomas en cuenta que los tics son diferentes, entonces vas a tener errores y te va a dar una precisión peor. Ok, a ver, ya entendí cómo están las preguntas, perdón. O sea, las que están en inglés seguramente es por personas que hablan inglés, las que están en español es en español. Entonces vamos a la siguiente pregunta que está en español. Dice, ¿considera que la velocidad de los avances en física hoy en día dependen más de la resolución de los instrumentos que de avances teóricos? Esa es la pregunta, que si consideras eso. Esto fue el caso de la confirmación de las ondas gravitacionales. Bueno, yo creo que cuando se avanza más rápido es cuando tienes esa interacción entre el instrumento y la teoría. Y lo que ha pasado en el tratar de entender, ¿no?, estas escalas donde hablaba que se espera que, digamos, interactúe la mecánica cuántica con la relatividad general, es que no hemos podido construir experimentos o instrumentos ahí. Entonces nos hemos tenido que, digamos, conformar con hacer matemáticas y teorías. Y estas teorías han avanzado muchísimo. Un gran ejemplo es la teoría de cuerdas o Loop Quantum Gravity y demás. Se ha avanzado muchísimo con la teoría, pero no se ha podido demostrar ninguno de los aspectos. Entonces, ese es el problema, que en algún momento, para saber si vas por buen camino, pues necesitas comparar con el experimento. Y eso es lo que está faltando en este momento. Aquí hay otra pregunta que dice, are there different interpretations or predictions for dark matter and dark energy in quantum mechanics and general relativity? ¿Cómo dice? Is there different predictions? Different interpretations of dark matter and dark energy in quantum mechanics and in general relativity. Bueno, la materia oscura y la energía oscura, digamos, son parte de la astrofísica, de la astronomía. O sea, se observa el universo y se ve en estas discrepancias con las predicciones y las observaciones. Entonces, la mecánica cuántica, o no hasta ahora, no digamos, bueno, sí. Cuando uno hace teoría de cuerdas y trata de explicar el universo temprano con este tipo de cosas, seguramente hay algunas predicciones respecto a eso, pero la verdad es que no estoy muy familiarizada con esa parte, ¿no? Un ejemplo de materia oscura que es simple de entender es, hay gente que ha propuesto que hay que las leyes de Newton de la gravitación no son exactamente las que Newton escribió, sino que hay una pequeña modificación a eso. Entonces, uno podría tal vez medir eso usando un sistema cuántico en el laboratorio, pero luego eso tendría, digamos, consecuencias a nivel galáctico, y entonces observas con tus telescopios el comportamiento de las curvas de rotación en las galaxias, digamos, ¿no? Entonces, la parte de relatividad general y demás es como, y cosmología es muy claro. La parte cuántica no lo veo tanto, pero seguramente es parte de mi ignorancia en el tema en esa dirección. Ajá. Hay otra pregunta. Dice, ¿la tecnología que se usa en sus experimentos abre la puerta para ciencia ciudadana en la detección de ondas gravitacionales? ¿Qué es ciencia ciudadana? Pues no sé, supongo que la pregunta es sobre si la gente va a poder en su teléfono
detectar ondas gravitacionales y participar en observaciones científicas. Ya, sí, bueno, eso está muy futurista. Está, bueno, digo, sería, yo ahorita lo que, mi sueño futurista es que todas las universidades tuviesen un condensado de Bose-Einstein. En este momento, un condensado de Bose-Einstein cabe, digamos, en una mesa, ¿no? Digamos, de 2x2, alguna cosa así. La cámara de vacío es de este tamaño y luego con todos los láseres es más o menos de ese tamaño. Poder hacer esa tecnología en un chip, bueno, ya existe parte de la tecnología en un chip, pero no con todas las condiciones que se necesitan. Entonces, digamos, yo creo que dentro de 10 años tal vez podrías empezar a pensar en miniaturizar un condensado, pero si tú pudieses tener uno de estos en cada universidad, digamos, del mundo, podría ser un tipo, no, digamos, así de, ¿cómo le llamó la persona que hizo la pregunta? Si ciencia, bueno, pero no una persona ciudadana, no un ciudadano todavía, pero por lo menos sí se podría tomar la información de muchas universidades y integrarla para poder, por ejemplo, ver las fuentes de ondas gravitacionales con muchísimo más resolución. Llevarlo ya a que alguien tendría que ser baratísimo, y lo veo todavía muy allá en el futuro. Pero se vale soñar, como dicen. Otra pregunta en inglés. Will it be possible to merge gravity and quantum mechanics? Does this require to modify the general relativity tensor gravity? Well, that's the sort of thing that I want the experiment to tell us, because we can speculate, and people do that all the time. They say, no, I find fundamental the equivalence principle, for example, so I'm happy, or I'm giving up on I don't know, some aspects of quantum mechanics. The measurement problem, for example, in quantum mechanics already shows that there's a problem with quantum mechanics, because we can't explain why when you make a measurement you collapse the wave function, and so on. So there's obviously something funny going on, but people could discuss if you should keep unitarity from quantum mechanics, which is a key feature from quantum mechanics, at the cost of causality in GR, and then you take it. People fight about this. You get people on one side and people on the other, but at the end of the day, until we don't do an experiment, we don't know. So I don't have very strong preferences on which theory I think we should keep. I more think there might be principles from both that we might end up keeping, and some others, but maybe we just have to throw it all away and do some new physics, maybe not so radical, but my perspective on it is more, okay, I want to focus on building those experiments and those instruments, and then let's talk about it later. Ok, ya no tengo más preguntas aquí, pero yo tengo una pregunta. Ok. Aprovechando mi posición de chairman. La pregunta es sobre los gravímetros. Aquí en México ahora hay un proyecto para medir las oscilaciones flexurales de la corteza terrestre. Las placas tectónicas tienen un movimiento propio, oscilaciones propias, y la amplitud con la que se mueven es suficiente para que sea registrada por un gravímetro, por la diferencia de aceleración en las diferentes distancias al centro de la Tierra, ¿no? A mí me parece eso muy importante, y yo he tenido ya contacto, porque soy parte de este proyecto, con gente que hace gravimetría
en el CENAM, en el Instituto Nacional de Metrología en México, en Querétaro, y tenemos un gravímetro, pero obviamente un gravímetro newtoniano, que no es muy preciso. Y propiamente la pregunta es, ¿qué tan lejos estamos, o tus ideas están para cristalizarse en gravímetros comerciales? ¿O qué tan lejos o qué tan difícil sería implementar un proyecto en México para hacer un gravímetro funcional, ¿no? Que realmente pueda usar? ¿Qué precisión tiene ese gravímetro? Son de microgales. Ok, ¿no, sabes en cuestión absoluta cuánto es? No sé exactamente, pero no te preocupes, no importa, digamos, para la respuesta. Es el gravímetro que tenemos, que está en Querétaro, está en el límite de la precisión de los gravímetros convencionales. Sí, ok. Bueno, el sistema que yo estoy proponiendo para hacer el gravímetro es el mismo sistema, digamos, que han estado usando para otras cosas, solo que estoy proponiendo una forma nueva de usarlo. Entonces, los aparatos ya existen y, de hecho, existen en México. Yo ya he estado en contacto con gente a través de Pablo Barberis y de Rocío Jáuregui y de un proyecto que se hizo en CONACYT que me incluyó a mí para pedir que México hiciera un estudio de qué tan viable que se implementen algunas de estas ideas en México, ¿no? Entonces te voy a decir más o menos qué se necesita. Se necesita un condensador de Bose-Einstein que hay en muchas partes del mundo, pero lo necesitas un poco especial, necesitas más partículas de lo que hay. Entonces, no hay ningún cambio fundamental, es empujar un poquito esas, digamos, posibilidades, ¿no? El número de átomos y demás. De lo que no se sabe suficiente, y es en lo que nos estamos enfocando, es en qué tanto se puede aplastar los estados de los fonones, ¿no? Poner en el estado aplastado cuántico, y qué tanto tiempo pueden vivir esos estados. Entonces yo ya llevo algunos años trabajando con Philippe Boyer, que les enseñé la foto que él voló el avión. Bueno, con él estoy trabajando pidiendo financiamiento, de hecho hoy tuve reunión con ellos, porque quieren hacer algunas de estas cosas del squeezing en el laboratorio, y hemos estado a nada de conseguir el financiamiento. Pedimos una beca de la Comisión Europea, unas que se llaman Synergy ERC, y llegamos hasta la final, hasta la entrevista. Nos propusieron para ser financiados y quedamos abajo de la rayita y no nos tocó lana. Y entonces ahorita ya estábamos haciendo la propuesta de nuevo, no nada más para eso, pero entre otras ideas también estos fonones en el condensado. Entonces, básicamente lo que se necesita es el financiamiento y hacer el experimento para demostrar la tecnología, porque es una cosa que no se ha hecho nunca antes, pero digamos que no hay nada fundamentalmente imposible, simplemente es una cuestión tecnológica de poder aplastar esos modos y poderlos hacer que vivan lo suficiente. En el caso de ondas gravitacionales es muchísimo más complicado, los requerimientos son mucho más altos, para el gravímetro no es tanto, y ahora pues la semana pasada pasé por el panel de la Universidad de Southampton para ver si van a querer continuar con mi patente, porque lo que pasó con la patente fue que llegaron los reportes y el examinador dijo que sí, que esto hay valor patentable, y entonces ahora ya entra al siguiente nivel en el que se tiene que pagar más dinero. Entonces estoy viendo si la universidad va a querer invertir en mi patente, y digamos que pues de ahí se está discutiendo. Tengo una reunión el viernes de nuevo con ellos para ver si voy a abrir un spin-off, por ejemplo, para hacer eso, ¿no? Pero a mí, si hay interés en México, a mí me encantaría trabajar en esto con México, porque de verdad que creo que comparado con otras cosas, el nivel de inversión no tiene que ser tan alto, y el talento en México ahí está. Como te digo, hay gente muy, muy capaz trabajando dentro del laboratorio que creó Rocío Jáuregui, que yo creo que en principio serían capaces de probarlo. Entonces, pues
Sería interesante. Pero también podemos hablar después, porque pues también voy a empezar a buscar inversionistas y demás. Entonces, bueno, tal vez dentro de estas, digamos, cosas que son de interés para México, por lo sísmico, por busca de recursos y demás, pues tal vez haya inversionistas mexicanos que se interesen por apoyar esta nueva idea y que no se quede todo beneficiando nada más por acá, digamos. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Me queda simplemente invitar a la audiencia a la siguiente plática, el martes 22 de junio a las 12 horas, tiempo del Centro de México, y participará como ponente el doctor Luis Zapata del Instituto de Radioastronomía de la UNAM. Y con esto propiamente terminamos. No sé si... Sí, muchas gracias otra vez a todos ustedes por esta invitación tan linda. Sí, gracias a ti, muchas gracias. Estamos en contacto. Sí, muchas gracias. No sé si va a haber una plática de alguien va a participar más, no sé, ¿no? Bueno, nada más para agradecer a la doctora Ivette de Fuentes por la plática y por la interesante investigación que se realiza. Es de las investigaciones pues en la frontera, no solo de la parte de la física y lo que representa para el reto de la mecánica cuántica y de las teoría de la relatividad general, sino además por las implicaciones que tienen una gran cantidad de otros campos, incluyendo la parte de la cosmología, lo que se comenta al final de las mediciones de gravimétricas con una mucho mayor precisión y los retos que esto representa y la posibilidad de que esto eventualmente conduzca a tener una nueva física y una nueva forma de entender el universo. Entonces, realmente da mucho gusto escucharme y orgullo el tipo de trabajo que se realiza. Esto, como comentó el licenciado Meade, en el inicio es el objetivo de esta serie de investigaciones, el presentar investigaciones de muy alta calidad, de muy alto nivel y alto reto, invitar a los colegas a colaborar, invitar a los estudiantes a interesarse y seguir estos campos. Y en esta ocasión pues nos da también mucho gusto el ver las posibilidades de colaboración entre instituciones aquí en México con el grupo amplio de la doctora Fuentes. El trabajo que ha hecho la doctora Fuentes pues ilustra la parte internacional de una manera muy clara, no solo por tener la licenciatura en física en la UNAM y trabajar en el Instituto de Astronomía, sino pues lo que representa el estar en los centros de física más avanzados, incluyendo el Instituto de Perimeter en Canadá, la Universidad de Viena, la Universidad de Nottingham. Es realmente muy interesante y es pues lo que se requiere ahora para tener una investigación en las fronteras de la física. Entonces, muchísimas gracias. Y la conferencia que anuncia el doctor Silva para la siguiente semana, que les reiteramos la invitación con mucho gusto de parte de Luis Zapata, une una parte de estas investigaciones y nos va a comentar sobre pues las explosiones violentas cuando se juntan dos protoestrellas en el universo, que son de las explosiones más fuertes y que pues es parte de la investigación ahora que se conecta con las ondas gravitacionales. Entonces les reiteramos la invitación y Luis está en el campus de Morelia de la UNAM. Entonces, muchísimas gracias nuevamente, felicitaciones
a la doctora Fuentes, y le paso la palabra a nuestro presidente de Fundación UNAM, licenciado Dionisio. Muchas gracias, Jaime. No sé si Elena o Araxi quisieran hacer algún comentario para esta presentación formidable, que estoy seguro que les entendieron mucho más que yo. Sí, Araxi, ¿quieres decir algo del consorcio también? Bueno, pues en nombre de todos en las instituciones que forman parte del Consorcio de Universidades por la Ciencia, les agradecemos mucho su presencia, les agradecemos también a nuestro ponente del día de hoy y al doctor de Silva, y bueno, pues obviamente este es un gran esfuerzo que pues todos los que nos acompañan hacen posible junto con el apoyo de siempre de Fundación UNAM, y entonces pues los esperamos para la siguiente semana. Pues muchas gracias, Elena. Gracias también, Luis, gracias, y sobre todo muchas gracias a nuestra ponente, a la doctora Ivette Fuentes. Es desde luego un ejemplo a seguir y nos presentas la verdad, y eso es lo que es muy interesante de lo que se presenta en este consorcio, investigaciones en curso. Lo que se está presentando es lo que se está haciendo, y yo creo que es una tónica de todas las presentaciones que se han hecho. La verdad es que la evolución científica pues avanza. Yo no sé a qué ritmo, en mis épocas hubieran sido a ritmos geométricos, pero hoy seguramente son mucho más acelerados respecto de lo que se avanza día a día. Hoy parece historia, pero a mí me tocó estar y festejar cuando llegó el primer satélite a la Luna, y de entonces a la fecha pues estoy seguro que estamos inundados, y muchos de ellos tienen precisamente una vinculación con investigación científica. Yo creo que la doctora nos deja una gran presentación respecto a los temas científicos, pero nos deja otros muchos que yo no quisiera pasar por alto. Uno de ellos es que cuando uno le diga no se puede, pues no hay que hacer caso. Yo creo que lo que ella ha venido logrando pues es una muestra evidente, y recuerda también aquello que decían en el movimiento estudiantil del 68, seamos realistas, hagamos lo imposible. Y yo creo que cuando uno repasa los logros que se van alcanzando por la ciencia, pues son muchos de ellos. Es lo imposible lo que hoy se está volviendo realidad. Y yo creo que lo tenemos que celebrar. ¿Perdón? ¿Puedo agregar algo? Sí, adelante, claro. Yo quiero decir que yo estoy muy agradecida con la UNAM porque me dio una formación de verdad de primera. Yo llegué muy asustada al Imperial College y rapidito me di cuenta, wow, tengo una formación de primer mundo que me permitió hacer todo lo que he hecho, y también tuve el apoyo de CONACYT para poder dar mi primer paso y hacer el doctorado en el Reino Unido, y entonces estoy muy agradecida con mi país por haberme realmente dado esas oportunidades, que pues no estaría haciendo lo que estoy haciendo sin eso, así es que sí dar ese agradecimiento y reconocimiento. Muchas gracias, Ivette. Ojalá nos puedas compartir en algún artículo. Nosotros publicamos un artículo semanal en donde recogemos justamente estos testimonios. Hace unas 3 semanas tuvimos la presencia de un premio Nobel, del doctor Phillips, y él nos decía pues que muy coincidente con lo que tú dices, hay que investigar y hay que investigar siempre, y uno de los principios que subyacen pues es que demos a la curiosidad el espacio que se merece. Si nos preguntamos cómo y por qué, seguramente estaremos avanzando en la ciencia. Y entonces recordábamos que para él, como para casi todos, como fue seguramente tu caso y fue el mío y el de muchos, el primer día de clases pues es un primer día en donde se pone uno en contacto con la universidad, donde la ve uno con asombro, lo ve uno con temor, lo ve uno con ilusión, lo ve uno con esperanza, y ese espíritu de superación que nos acompaña y que es el que nos motiva a seguir y a seguir adelante en nuestros estudios, pues sigue vigente cuando uno termina la carrera y cuando uno termina estos espacios de formación que después con estas especialidades, con las maestrías, con los doctorados, se vuelven inacabables. Nosotros decimos en la Fundación que nos gusta cambiar historias de vida, que hagamos posible lo imposible, y un ejemplo precisamente de que eso se puede lograr es lo que tú has hecho. Así que celebramos mucho tu presencia, hay que seguir haciendo lo imposible, hay que seguir apoyando a la Fundación UNAM,
que nos permite abrirle mucho más puertas a jóvenes mexicanos, a la investigación, al mundo de valores, al mundo de conocimiento que nos ofrece la universidad y que cambia historias de vidas. Yo creo que eso es lo que subyace en estas realidades y es por lo que nos motiva tanto que muchos jóvenes puedan participar de estas presentaciones, que puedan hacer de su vida profesional una vida asociada a la ciencia, una vida que les ofrezca este horizonte formidable, como decía Elena Centeno, un mundo inacabable y un mundo divertido, que pueda hacer de su vida profesional una realización, una entrega y que puedan contribuir así a hacer de nuestro país un país más grande, el mundo más habitable, nuestra universidad, a continuar siendo líder, faro de luz en estos espacios de investigación que estamos transitando. Gracias a todos, sigamos estando inmersos en esta nueva realidad y hagámoslo apoyando a la investigación, cada vez más. Nosotros creemos que este vehículo que nos ofrece el consorcio es un vehículo adecuado para que este universo de la ciencia sea cada vez más interminable y cada vez más y más se asumen a este mundo en donde podamos compartir el conocimiento y podamos realizar mayores y mejores espacios para los jóvenes y que encuentren, como en tu caso, un lugar en donde la investigación forme el centro de su vida profesional. Gracias a todos, es un gran gusto y estaremos también invitándolos a nuestra próxima conferencia, próximo martes. Adelanto también que mañana tendremos el círculo de Hablemos de Cultura, esta vez dándole espacio a la cultura jurídica y contando con la presencia muy relevante del doctor Raúl Contreras y sus invitados, en particular el doctor José Ramón Cosío, que habrá de acompañarnos también, y la doctora investigadora también de la Universidad en el área de especialidad de temas internacionales, y que pues habrá de significar sin duda un gran espacio también para quienes quieran encontrar cuáles son los desafíos del mundo jurídico en esta nueva realidad en la que estamos inmersos. Muchísimas gracias de nuevo. Será un gran gusto. La doctora María Guadalupe Fernández Ruiz es la otra persona a quien me refería, y junto con el doctor Ramón Cosío y el doctor Raúl Cervantes habrán de dar contenido y sustento a este Hablemos de Cultura Jurídica el día de mañana. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.